Function of literary criticism is one aspect which we are going to study. Actually, the function of literary criticism is in controversy. There are very controversial opinions about what is function of literary criticism, and several contradictory opinions are held by many people that makes it quite undeciding or sometimes indeterminate or not fixed what exactly the function of literary criticism is. Because आता लिटररी क्रिटिसिझम संदर्भात जे विचार आहेत ते परस्पर विरोधक आहेत. त्यामुळे एक त्याच्या संदर्भात एक वाङ्मयीन जगतामध्ये त्या संदर्भात एक चर्चा सातत्याने. नाउ देर आर ओपिनियन्स which are opposed to each other. One function says it is judging. Now judging means deciding whether this book is good or bad, whether this book is good or bad or great. And interpreting means only trying to understand the particular work. म्हणजे जजिंग आणि इंटरप्रिटिंग या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. Some people say it is judgment, passing judgment, deciding whether the work is good, bad or great. Or simply to interpret, to find out the qualities and characteristics of the book. And giving them or publishing them for the perusal by the reader. हे इतरांनी वाचावं म्हणून ते माहितीसाठी ठेवणं एवढा याच्यामध्ये घटक आहे. देन लिटररी क्रिटिसिझम इज ऑब्जेक्टिव्ह. इट इज सेड दॅट इफ यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड अ पोएम देन just make the note down the different contents of the poem and then objectively study it. You should not bring your mind to play on the details. That is subjective. Means these two opinions are quite from opposite ends of the pole. म्हणजे ही दोन्ही मतं आहेत की एखादी कविता असेल तर त्या कवितेचा आपण बारकाईनं घटक वेगळे करायचे आणि त्या घटकांवर विचार करायचा. आपलं स्वतःचं मत त्याच्यामध्ये, स्वतःचं मन किंवा स्वतःची इमोशनल इन्व्हेस्टमेंट त्याच्यामध्ये करायची. दुसरा व्ह्यू आहे तो म्हणजे सब्जेक्टिव्ह, आपल्यावर काय परिणाम होतो या माध्यमातून अभ्यास करायचा. मीन्स दिस टू व्ह्यूज, ऑब्जेक्टिव्ह अँड सब्जेक्टिव्ह व्ह्यूज, ऑब्जेक्टिव्ह अँड सब्जेक्टिव्ह व्ह्यूज, बोथ ऑफ दिस व्ह्यूज आर क्वाइट अपोजिट टू इच अदर. हे दोन एकमेकाच्या परस्पर विरोधी. आता दुसरी एक अडचण निर्माण होते. द नेक्स्ट प्रॉब्लेम डेव्हलप्स when you are studying the book. Who should be the focus for studying? Author or the text or the reader? Means if you interpret a book keeping in mind author, your interpretation would be different. If you interpret the book in the context of text, your interpretation would be still different. If reader is in your mind, then your interpretation would be different. So shift in the focus also changes our interpretation. So the standardization cannot be applied there. म्हणजे जर आपण एखादं पुस्तक अभ्यासत असेल तर त्याच्या लेखकावर फोकस केला तर त्याचा आपण इंटरप्रिटेशन वेगळं करू.
जर आपण त्याच्या टेक्स्टवर विचार केला तर त्याचं इंटरप्रिटेशन वेगळं. जर आपण रीडरवर एम्फॅसिस केला तर त्याचा विचार वेगळा. अनदर वन aspect is literary criticism is supposed to be a lawgiver. From the Greek times, from the Greek civilization, or in the Greek ideas about literary criticism, somehow in their text it is suggested that literary criticism is prescriptive. Do you know word prescription? Prescription is given by a doctor. Doctor tells you what to eat, what not to eat, the medicine. Similarly, literary critic provides the rules for writing certain kind of genre, and the writer has to follow those rules. That is called prescriptive. Whereas few people say that it is descriptive in nature. The critic has no role to give any laws. He is not lawgiver to the writer. Writer can write according to his will. लेखक आपल्या मर्जीने लिहिल. And it is function of literary critic to describe what qualities are there, what characteristics are there. Besides that, literary critic does not have any role. Now, literary critic studies literature, or there has been two different views about literature. Art as a key to change society, and art as art. From Aristotle, from Plato, from Socrates, there has been controversy about the role of literature in society. Plato threw out of his Republic the poets. कवीला हाकलून दिले. Why did he ban him from the Republic? Because the world of literature, or the works of literature, influence society, and this influence is taken in consideration while interpreting the book. Much of Charles Dickens' books are appreciated or judged by this method. याच पद्धतीनं बरीचशी डिकिन्सचं वर्क हे अप्रिशिएट केले. Or there is one movement which was started by Walter Pater, means studying art as an art form. Means do not look for this thing and that thing. What aesthetic qualities are in the book? The beauty which the book has is to be explained in terms of the techniques, in terms of the words, in terms of the structure which is followed by the writer. So that is art for art's sake movement and social intention of the writer. Now, when you have a review of literature, what do you see? That there are different opinions about literature in different times. As time progresses, जशी वेळ पुढे जाते, the opinions change. They get evolved into something. You see, first there was Renaissance, then it was followed by Renaissance humanism, then it was followed by neoclassic movement, then again Romanticism, then Neo-Romanticism, or Romanticism again, next phase of Romanticism, then Modernism. And in different times, ideologies changed. And it becomes complicated to apply any one ideology for the
interpretation of book. Even cultural and historical change, a change in cultural and historical atmosphere. The person who is residing in Europe will judge the work by Indian writer differently than the person who is staying in इंडिया. भारतामध्ये राहणारा आणि युरोपमध्ये राहणारा यांच्या दृष्टिकोनामध्ये फरक पडतो, कारण ते त्यांच्या स्टँड पॉइंटनं बघत असतात. नाउ ॲज these many problems are there in the function of literary criticism. Exactly what kind of function is played by done by literary criticism is hard to decide. So within this controversy, what common idea we can generate for our understanding? या सगळ्या ह्याच्यामध्ये आपण स्वतःच्या अंडरस्टँडिंग साठी काय एक गोष्ट निर्माण करू शकतो की ज्याच्यामधून आपल्याला एक लिटररी क्रिटिसिझमचा एक सर्वसमावेशक आपल्या गरजेपुरता एक व्ह्यू तयार होईल. कारण दिस सब्जेक्ट इज व्हेरी वास्ट. हा विषय एवढा वास्ट आहे की इफ यू गो इन डेप्थ there would be more conflicting ideas than clarification of the ideas. But at the initial stage, सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये we cannot afford to be confused. आपण सुरुवातीलाच गोंधळून जाऊन चालणार नाही. आपल्याला क्लिअर कट आयडिया ही या माध्यमातून यायला हवी. तर व्हॉट इज लिटररी क्रिटिसिझम? लिटररी क्रिटिसिझम इज युजिंग युअर माइंड for understanding literature, understanding the story, understanding a poem, using your learning to understand a drama or a novel, एखादी कविता, नाटक किंवा कादंबरी समजून घेण्यासाठी तुमच्या मेंदूचा वापर करणं. This is one thing, means you exercise your brain on poem, novel, short story or the different genre which you are studying. And this exercising of mind on the book, हे जे पुस्तकावर आपण विचार करायला लागलो, तो विचार कसा करायचा आहे? तर we have set of questions. We ask those that set of questions and try to answer those questions. आणि मग त्या प्रश्नांची उत्तरं आपण द्यायचा प्रयत्न करतो. And when these answers are given and they are good answers, this increases enjoyment of the reader. Means if you explain the book in that, त्या पद्धतीनं तुम्ही जर पुस्तक एक्सप्लेन केलं तर आपल्याला एक आनंद मिळतो. Even means recently certain theories are built around the working of writer's mind when he is in creative flush. ज्यावेळी लेखक निर्मितीच्या प्रभावाखाली असतो त्यावेळी त्याचं डोकं कसं काम करतं, हाऊ क्रिएटिव्ह इमॅजिनेशन फंक्शन्स. दिस थिंग इज ऑल्सो एक्झामिन्ड बाय लिटररी क्रिटिसिझम. सो हिअर the first function of literary criticism is to exercise your mind on a literary book by asking certain questions to increase enjoyment of the reader and even understanding how the writer's mind works. Secondly, this thing can be done by focusing your idea on the study of particular work. You see, if you study a particular work, एखादं पुस्तक तुम्ही ज्यावेळी वाचता, when you study a particular work, what happens? You come to understand the qualities which are
part of that book. You have separated, you have objectively looked at the matter. तुम्ही तिथे जो मॅटर आहे त्याच्याकडे ऑब्जेक्टिव्हली बघितले, and you have come to certain conclusion, and this conclusion enables you to determine the value of the book. But at the same time your brain is given training. पण त्याच वेळी तुमच्या ब्रेनला एक ट्रेनिंग दिलं, and this training forms certain rules. This training forms certain rules. आणि हे जे ट्रेनिंग आपल्या एका पुस्तकाचं, एक पुस्तक समजून घेताना जे आपल्याला ट्रेनिंग मिळतं, त्या ट्रेनिंगमुळे आपण काही नियम तयार करतो. अँड दोज नियम्स, दोज रूल्स वी यूज इन एक्झामिनिंग द सिमिलर वर्क्स ऑफ लिटरेचर, द सिमिलर वर्क्स इन अदर लँग्वेज. Even literary criticism explains the good books from bad books. A literary criticism explains how the mind of writer works. And this thing is useful for the writer. If writer understands that this kind of literature is popular, this kind of literature is appreciated, then he takes cues from the literary criticism and is able to give more good examples of it. Many critics are also writers. Dr. Johnson, Ben Jonson, T.S. Eliot, Wordsworth. These people thought both on literary criticism and literature, and ultimately their books are good. बरेच लेखक त्यांना ते वाङ्मयामध्येही काम करतात आणि टीकाशास्त्रामध्ये. भालचंद्र नेमाडे फ्रॉम मराठी इज वन एक्झाम्पल. म्हणजे लिटररी क्रिटिसिझम प्रोव्हाइड्स अ बेटर ग्राउंड फॉर वर्किंग टू द ऑथर. लिटररी क्रिटिसिझम आर द फंक्शन ऑफ लिटररी क्रिटिसिझम इफ वी just have taken in consideration all our previous discussion. अगोदरच आपली चर्चा आपण जर लक्षात घेतली तर it is not related with fault finding, but it is identifying what good qualities are there. Another one view means, according to formal and classical view, literary critique provides the laws, the rules. Means, you see, in classical rules of three unities, classical rules of tragic hero, all these rules are drawn from Greek writers. So it is work of a literary critic to provide certain rules for the benefit of a writer. लेखकाच्या फायद्यासाठी या गोष्टी त्यांना द्यायच्या असतात. So function of literary criticism is to interpret, analyze the work of art, आणि हे इंटरप्रिटेशन अँड अनालिसिस केल्यानंतर टू कम्पेअर देम विथ इच अदर, आणि ते पुन्हा मग एकमेकाशी कम्पेअर करायचे. सो द फंक्शन ऑफ लिटररी क्रिटिसिझम इन can be considered interpretation and judgment. Now let us think about another one aspect. You see, literature is a book of poem or a drama or a prose or a novel or any kind of genre. And function of literature is to entertain. कवितेचं काम काय आहे तर आपली करमणूक करणं, अँड इन्स्ट्रक्ट, आणि आपलं ज्ञान वाढवणं. सो दीज आर फंक्शन्स ऑफ लिटरेचर, अँड लिटररी क्रिटिसिझम जजेस हाऊ दीज थिंग्स आर डन, इंटरप्रिट्स देम. आणि लिटररी क्रिटिसिझमचं काम काय आहे? टू इंटरप्रिट, to analyze and form your judgment. It is more cautious act.
इट इज कॉन्शियस ऍक्ट, जाणीवपूर्वक केलेलं हे काम आहे. द मेन ड्युटी ऑफ क्रिटिक इज एक्सपोजिशन. एक्सपोजिशन मीन्स कॉम्प्रिहेन्सिव्ह डिस्क्रिप्शन, सर्वसमावेशक वर्णन त्या पुस्तकाचं, त्या कल्पनेचं. whatever themes, whatever ideas are discussed there, the comprehensive view of those ideas is the task of literary critics. So this functions, interpretation and judgment, these are not that easy. They appear to be easy, but they are not that easy, because the boundaries of each other are not sharp. They overlap each other. Few ideas from interpretation pass into judgment, few ideas from judgment pass into interpretation. To achieve this interpretation, the writer has to perform certain critic has to perform certain tasks. And what are these tasks? So it is duty of the writer, of the critic, to penetrate, to enter into the heart of the book. You cannot interpret any book, you cannot judge any book until you reach to the central themes, central ideas, the qualities, characteristics that are हार्ट ऑफ द बुक. त्या पुस्तकाचा आत्मा जो आहे त्या आत्म्यापर्यंत पोहोचणं हे क्रिटिकचं काम. देन एस्थेटिकली वी हॅव कन्सिडर्ड इन अर्लियर लेक्चर दॅट देर आर सर्टन एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ ब्युटी अँड पॉवर. मीन्स सर्टन पोएम बिकम्स गुड बिकॉज ऑफ सर्टन पॉवर इट बिल्ड्स ऑन द माइंड ऑफ पीपल, ऑन द माइंड ऑफ रीडर. वाचकाच्या मनावर जे परिणाम साधते ती कविता, ती शक्ती त्याच्यामध्ये असते, ते सौंदर्य त्याच्यामध्ये असतं. त्या सौंदर्याच्या कोणत्या इसेन्शियल क्वालिटीज त्या पुस्तकामध्ये आहेत हे अभ्यासणं म्हणजे हे टीकाकाराचं काम आहे. देन अंडरस्टँडिंग व्हॉट इज टेम्पररी अँड व्हॉट इज परमनंट इन इट. लिटरेचर, सपोज लिटरेचर इज, आय हॅव रिटन अ पोएम and my poem is most probably will live in this age only. But few writers are there, those who are writing poems now, their poems will last for long time. And some poems will have meteoric rise. म्हणजे तारा जसा वर जातो आणि एकदा एक उंचीवर गेला की जळून खाली पडतो, तशी ती कविता प्रसिद्धीच्या टोकावर जाते आणि पुन्हा अंधकारामध्ये लपून जाते किंवा ती इतिहास जमा होऊन जाते. पण काही गोष्टी परमनंट राहतात. त्या क्वालिटीज कोणत्या आहेत? फॉर एक्झाम्पल, तुकाराम्स लिटरेचर इज इवन स्टडीड टुडे, ज्ञानेश्वर's लिटरेचर इज स्टडीड टुडे. काय आहे त्याच्यामध्ये? शेक्सपियर्स लिटरेचर इज स्टडीड टुडे. व्हॉट युनिव्हर्सल क्वालिटीज आर इन्क्लुडेड अँड व्हॉट आर द टेम्पररी क्वालिटीज? मीन्स लिटरेचर इज टॉपिकल. वाङ्मय हे त्या काळाची निर्मिती असते, त्या तो जो रिजन आहे, जो वेळ आहे, त्या वेळेचं ते उत्पादन असते. बट स्टील इट कंटेन्स समथिंग विच इज युनिव्हर्सल, विच इज ॲप्लिकेबल टू ऑल सोसायटीज. देर आर सेव्हरल एक्झाम्पल्स, बट आवर स्कोप ऑफ डिस्कशन इज नॉट does not allow us to go further in this depth, in the details of this point. Then next function task is analyze and formulate its meaning. You see, artistic work is known for its mystic nature, and the mystery around the artistic work, say poem or a drama, is that it is liable to be interpreted differently by different people. You see, Hamlet is interpreted by different people, different ages in a different way. So to analyze, to come to certain standard thing,
इज ऑल्सो फंक्शन टास्क ऑफ द रायटर. म्हणून टीकाकाराचं हे काम आहे की ते आर्टिस्टिक कोणत्या त्याच्यामध्ये गोष्टी आहेत त्याचा अभ्यास करणं, त्याची मॉरल प्रिन्सिपल्स काय, त्याचा अर्थ काय आहे तो डिटरमाइन करणं, हे सुद्धा काम क्रिटिकचं आहे. बुक्स आर composed of certain structural principles. Those are purely artistic. Structure or certain principles are followed in the book and those principles give us pleasure. आणि ते जे आर्टिस्टिक स्ट्रक्चर असते त्या स्ट्रक्चरमुळे आपल्याला कवी, नाहीतर असेच रंग जर आपण एखाद्या कॅनव्हासवर पसरले तर त्याचा अर्थ होत नाही, त्याच्यापासून आनंद मिळत नाही. ते विशिष्ट पद्धतीनं विशिष्ट छटा घेऊन आलं तरच त्याचा आनंद मिळतो. त्या आर्टिस्टिक संकल्पना काय आहेत हे डिटरमाइन करणं हे सुद्धा टीकाकाराचं काम आहे. देन यू सी द बुक कंटेन्स मेनी आयडियाज अँड द आयडियाज आर हिडन. पुस्तकामध्ये बऱ्याच संकल्पना असतात आणि त्या संकल्पना लपलेल्या असतात. टू डिक्लेअर देम टू द रीडर इज फंक्शन इज टास्क ऑफ अ क्रिटिक. Explaining, unfolding, illumining the contents of the book. You see, the content contains many things. Basically, the language of literature is metaphorical. It is prone to manifold interpretation. म्हणजे ही मेटाफोरिकल लँग्वेज असते आणि हिचे बरेचसे अर्थ होते. त्यामुळे टू एक्सप्लेन देम, अनफोल्ड इट्स कंटेंट अँड युलिमाइन द माइंड ऑफ रीडर, आणि वाचकाचं मन प्रगल्भ करणं हे काम टीकाकाराचं आहे. नाव टू शो टू द रीडर इट्स कंटेंट, द स्पिरिट अँड इट्स आर्ट इज ऑल्सो टास्क ऑफ द रायटर, टास्क ऑफ द क्रिटिक. The last is to know and help us to know the book. Means the work of critic is to know for himself. To know for himself. ते स्वतःसाठी ते माहिती करून घेणं and in turn help us to get maximum pleasure out of the book. Professor Moulton thinks that the function of criticism is investigation. Investigation means studying, exploration, trying to finding out the details which are there related with the literary phenomena. म्हणजे जे वाङ्मयीन हे आहे त्याच्याबद्दलच्या ज्या गोष्टी रिलेटेड आहेत त्याच्याबद्दल इन्व्हेस्टिगेशन करणं हे क्रिटिकचं काम आहे. Now, to do this, investigator or this critic has to follow the following steps. One is he must review the phenomenon of literature. He must have historical perspective. What has happened so far in literature? He must take a review of these things. Then he must look into the book for the certain laws, certain principles which are used to produce effect. प्रभाव साधण्यासाठी त्या पुस्तकामध्ये कोणती तत्व कोणत्या गोष्टी आहेत याचं बारकाईने इन्व्हेस्टिगेशन करणं हे क्रिटिक्सचं काम आहे. नाउ ही सेज that for the quality of a good or bad book itself is its standard. You cannot take it to other. म्हणजे दुसरं पुस्तक हे ह्याच्यापेक्षा चांगलं आहे ते त्याच्यापेक्षा चांगलं नाही. त्या पुस्तकाला काहीतरी क्वालिटीज आहेत आणि त्याच पुस्तकाच्या त्याच लिखाणाच्या काही क्वालिटीज शोधून काढणं हे टास्क आहे. देन you see, when the investigator is doing one work, investigator ज्यावेळी त्याचं काम करतोय त्यावेळी त्यानं त्याच एकाच पुस्तकाचा अभ्यास करायचा, इतर काही पुस्तकांचा, इतर काही घटकांचा
त्यावेळी त्यांना अभ्यास करायचा नाही, किंवा दुसरी पुस्तकं सगळीच 50 पुस्तकांचा अभ्यास करायचा नाही, तर एकाच पुस्तकावर त्यानं चिंतन करायचं आहे. देन फाइंडिंग आउट द प्रिन्सिपल्स विच आर फॉलोड इन रायटिंग दॅट in the spirit of pure investigation as a scientist. Means he must look at the book as if the scientist is studying. So what, according to whatever discussion we have now, it makes us clear that literary criticism or the critic's task is not fault finding, but making just evaluation of the artist's works without showing any favor. म्हणजे तुम्हाला नंतरच्या काळात कुठल्याही प्रकारची आपली भावना, मला माझ्या जवळचा लेखक आहे, मला माझा आवडता लेखक आहे, असल्या काही गोष्टी न दाखता फक्त त्या पुस्तकाचं इव्हॅल्युएशन करणं ही गोष्ट आहे. नाउ few critics had specific opinion about the function of criticism. Among them, the opinion of Addison is often referred. So he says that the function of literary criticism is pure appreciation, means to look into the qualities which are aesthetic qualities, which give us pleasure, and which things in book are those things. त्या पुस्तकामध्ये अशा कोणत्या गोष्टी आहेत की ज्यांच्याकडे सौंदर्यशास्त्राचा ज्यांना टच आहे, ज्याच्यामुळे आनंद मिळतो, आणि त्यामुळे त्या पुस्तकाची त्या घटकावर त्या पुस्तकाचं अप्रिसिएशन करणं, प्रशंसा करणं हे क्रिटिकचं काम आहे, असं ॲडिसन म्हणतो. देन काही क्रिटिकच्या मध्ये टू इव्हॅल्युएट प्रॉपरली द वर्क्स ऑफ ग्रेट आर्टिस्ट so that the common reader may be able to arrive at the real worth of an artist. Means even it is said that to evaluate the artistic value of Shakespeare, so that the common reader he can understand what Shakespeare is. म्हणजे सगळ्याच ह्याचा नाही तर काही विशिष्ट लेखकांचा अभ्यास करून त्यांना काय आहे त्याच्यामध्ये ते पाहणं, त्याच्यामुळं त्या वाचकाचाही फायदा होतो. नाव द फंक्शन ऑफ literary criticism is comparison. It is also comparative study. Means comparing the books from other languages, books from same languages, good books, bad books. This is also task of the critic. And another one function which is related with the critic's task is understanding the creative mind and its way of working, artist's vision, artist's context. This is also task function of criticism. I think you could have got fairly good idea about the function of literary criticism. We have another one person who has given his thought to the function of literary criticism. He has written an essay named The Function of Criticism at the Present Time. In this book, Matthew Arnold defines criticism and even explains what are the functions of criticism. आणखीन एक व्यक्ती ज्यांनी टीकाशास्त्राबद्दल विचार केला आणि टीकाशास्त्राचा नेमका अर्थ काय, टीकाशास्त्राची कामं काय,
या सगळ्यावर ज्यांनी विचार केला ते एक व्यक्तिमत्व म्हणजे मॅथ्यू आर्नॉल्ड. मॅथ्यू आर्नॉल्ड he has written the book The Function of Criticism at the present time. Now he gives us a different idea about the function of literary criticism. तो आपल्याला लिटररी क्रिटिसिझमच्या फंक्शन बद्दल वेगळी संकल्पना देतो. He does say that criticism does not only appreciate the literature, it does not pass judgments on the books present and past. भूतकाळातल्या आणि आजच्या पुस्तकांवर फक्त जजमेंट करणं एवढंच काम त्याचं नाही. तर ही ट्राईज टू इन्क्लूड अमंग हिज फंक्शन्स, त्याच्या कार्यामध्ये आणखीन काही कामं तो इन्क्लूड करतो. अँड ही सेज दॅट द वर्क ऑफ क्रिटिक इज नोबल. Why it is noble? Because the critic is a most learned person. He is a person who has knowledge of all branches of the society, and by this potential he is the only person who can reform the taste of people. He can help to bring in new winds of change, the new winds of reformation in the present stagnated society. आत्ताची जी स्टॅग्नेटेड सोसायटी आहे त्या सोसायटीमध्ये तो बदलाचं वारा आणू शकेल असा विचार त्यानं मांडलेला. Means he says that the work of critique is to establish current of fresh ideas and true values, true ideas. Means people do not know what is going on in the world at present time. So the critic is a gifted person or who is a learned person who has knowledge of language which enables him to learn different things from different cultures, and after learning good ideas which are in different cultures, he can bring those ideas to his society. So the function of critic is he is to start learning and understanding everything that is good. And once he looks everything, he can look at things as they are. जशी वस्तुस्थिती आहे तशी वस्तुस्थिती तो बघेल. कधी बघेल? जर त्याला ज्ञान असेल, आणि ते ज्ञान तो अक्वायर करणं हे त्याचं कर्तव्य आहे. And once he learns these ideas, what is best known in the world through continuous contact with the world, जगाच्या कंटिन्युअस कॉन्टॅक्ट मध्ये राहून त्यांना जगामध्ये चांगलं काय आहे ते शोधून. Now the next duty is to spread these ideas so that these ideas rule the society. These ideas are established in society, which ideas are good ones. Now once we establish, एकदा आपण ह्या नवीन संकल्पना अस्तित्वात आणल्या, suppose we have established good ideas in society, the writer can get help of these ideas for betterment of
or to write better books, चांगली पुस्तके लिहिण्यासाठी या संकल्पनांचा तो वापर करू शकतो. And he can make the current of fresh and good ideas run everywhere. आणि जो चांगल्या संकल्पनाचा म्हणजे चांगल्या संकल्पना, चांगल्या आयडियाज समाजामध्ये कशा टिकून राहतील, कशा प्रवाहित होतील याबद्दल तो प्रयत्न करतो. Now in that sense the work of critic is propagandist, and this he says. Now to establish this new current of ideas, fresh current of ideas, a critic must be disinterested. Critic must be disinterested. Critic must not have prejudices. Critic must not have purvagraha dushitata. This is the important aspect which he should have. की त्याचा पूर्वग्रह दूषित असू नये. He is aiming after cultural perfection. So if he wants to have cultural सांस्कृतिक perfection त्याला जर आणायचं असेल तर he must remain outside of the bad influence which the other peoples are liable to be influenced to. ज्या वाईट प्रभावाखाली ते जाणार तो प्रभाव त्याने टाळायला. He must be disinterested, means he should be focused on the subject of his study. In this way, Arnold connects the critic with preconceived ideas of moral perfection. Means he says that critics should have perfect personality before he starts criticizing something. म्हणजे एखाद्या वस्तूचं, एखाद्या कलाकृतीचं इव्हॅल्युएशन करत असताना, मूल्यमापन करत असताना त्याच्या अगोदर त्याच्याकडे ते परफेक्शन पाहिजे, नाहीतर त्याचं जजमेंट अनफेअर असणार, नाहीतर त्याचं जजमेंट प्रिज्युडाइज्ड असणार. आणि हे टाळण्यासाठी मॅथ्यू आर्नॉल्ड सेज दॅट ही मस्ट बी डिसइंटरेस्टेड पर्सन. सो इन दिस वे वी कॅन सी दॅट मॅथ्यू आर्नॉल्ड हॅज व्हेरी हाय कन्सेप्शन regarding the function of critic and the function of critique and function of criticism. So critic himself is a cultured person, and in his turn he makes the other person to become cultured. म्हणजे तो स्वतः सुसंस्कृत असतो आणि दुसऱ्याला सुसंस्कृत करण्याचा प्रयत्न करतो. And to do this duty he has one responsibility of knowing what is best that has been thought and known in the world, not only in the particular culture. एका संस्कृतीमध्ये नाही तर जगाच्या सर्व संस्कृतीमध्ये जे काही झालेलं आहे त्याचा चांगला अभ्यास करणं हे त्याचं कर्तव्य आहे. And by doing this to establish current of new ideas. And another one thing, that the people get satisfied and they remain in comfort zone. The function of critic is to raise those men out of their self-satisfaction, out of their complacency, because complacency is vulgarizing, complacency is retarding. कारण समाधान ही माणसाला वल्गर करते किंवा माणसाची अधोगती करते. These things he must do. So he must make their minds excellent, and he must inculcate the ideas of absolute beauty and fitness in their mind. आणि त्यांच्या मनामध्ये या संकल्पना
आहेत त्या कल्पना तो त्यानं हे करायला पाहिजे. Thus, we can say that Matthew Arnold makes high demand from the critics. He first says that he must learn what is best known and thought in the world. Means what is best thought and known in the world must be known to him. पहिलं डिमांड असते. And not only from the literature but from other branches of knowledge. पण दुसरी जे ब्रांचेस आहेत त्यापासून सुद्धा त्याला माहिती पाहिजे. He must have best understanding. If his understanding is not good, then the ideas which he understands would not be good, and they will be not as helpful to make prevail the good ideas in the society. So these are the things which Matthew Arnold expects in a good critic. Let us consider views of T.S. Eliot in the function of literary criticism. Besides Matthew Arnold, T.S. Eliot has also defined or gave thought to the functions of literary criticism. So it is imperative for us, म्हणून हे आपल्या दृष्टीने गरजेची गोष्ट आहे की we should know his opinion about the critic and about the function of criticism. He has written essay named The Function of Criticism. His Marathi rendering of this title is टीकाशास्त्राचे कार्य. Now, T.S. Eliot thinks that the object of critic must be in his mind, and what according to him is object of literary criticism. Object of his criticism is explaining the text and clarifying his ideas about the book. And suppose the reader do not understand it, समजा वाचकाला ते समजत नसेल, because he does not have certain qualities, त्याच्याकडे काही गुण नाही. जे गुण are very much important in deciding quality of the book. पुस्तकाची क्वालिटी काय आहे हे ठरवण्यासाठी काही गुण अत्यंत गरजेचे आहेत. And these qualities are not with the reader. These are called tastes. Tastes of the person. I have written this word twice wrongly. Tastes of the reader are not correct. Then it is function of a critic. मग नंतर हे टीकाकाराचं काम आहे की get corrected these tastes and explain to him the book of art, thereby reforming the taste. लोकांची जी बघण्याची दृष्टी आहे त्या दृष्टीचं
दृष्टीमध्ये बदल घडवून आणणं हेही काम क्रिटिकचं आहे, हे त्याला म्हणायचं आहे. नाव इफ क्रिटिक हॅज टू अचीव दिस थिंग्स, या गोष्टी त्याला जर अचीव करायच्या असतील तर ही मस्ट शेड ऑफ हिज प्रेज्युडायसेस, त्याचे काही पूर्वगृह दूषितपणा आहे तो त्यानं टाकून दिला. दॅट इज नॉट इसेन्शियल पार्ट ऑफ लिटररी क्रिटिक. ॲज वेल ॲज ही मस्ट कोऑपरेट विथ अदर पीपल अँड टेक देअर आयडियाज, दुसऱ्यांच्याशी त्यानं सहकार्य केलं आणि त्यांच्या संकल्पनाही घेतल्या पाहिजे. अँड द पर्पज ऑफ ऑल दिस ॲक्टिव्हिटी शुड बी कॉमन पर्स्यूट ऑफ जजमेंट. कॉमन पर्स्यूट म्हणजे सगळ्यांचा एक मूल्यमापन करण्याचं, सगळ्यांची एक पद्धती एक असावी, सगळ्यांना एक समानपणे ती गोष्ट करता येईल. अँड देअर बाय what impressions he has, supply those impressions to reader, आणि ती माहिती वाचकाला पुरवणं with the simple facts about the world and leave the rest of the things, means how to apply those principles, how to apply his ideas, whatever tastes he has developed to himself. मग एकदा त्याची चव बदलली, एकदा त्याच्या आवडीनिवडी बदलल्या की त्याला मग काय करायला पाहिजे ही गोष्ट म्हणजे ते त्याला समजेल आणि मग तो करत राहील. नाउ टू डू धिस, द मेजर टूल इन द हँड ऑफ द रायटर ऑफ द क्रिटिक is comparison and analysis. The work of critic is to present facts of the literary work. So he must be he must understand what is in the book. He should be such a penetrating person that he understands the majority of things in the book, so that he should not mislead the reader. म्हणजे त्यानं जर वाचकालाच मिसलिडिंग केलं तर त्याचं नुकसान होऊ शकतं. सो इट इज वर्क ऑफ ए लिटररी क्रिटिक टू कम्पेअर अँड अनालाइज, अँड व्हाईल अनालायझिंग हॅव डीपर अंडरस्टँडिंग ऑफ द टेक्स्ट, सो दॅट ही डज नॉट मिसअंडरस्टँड इट अँड ही डज नॉट मिसलीड द रीडर. So critic is not expected to give his own opinions. He should be disinterested. He should be avoiding his fancy. So T.S. Eliot says that Goethe and Coleridge are defective critics because they let their personal sentiments exercise their influence on them while evaluating Shakespeare. So he says that the tools of comparison and analysis should be handled with care. So what does he say? That these two are the tools, but he must know what to compare and what to analyze. Means these are we know that comparison and analysis are two tools, but if we do not have idea about the units of the book and the units which should be compared, suppose there is irony in a statement and critic does not know what is irony, then how he will compare, how he will analyze? These both things will be done in a wrong way, and this will mislead the reader. So it is a duty of the critic to know what to compare, and he should know which are the better pieces of criticism, how other critics have done it. He also should know how other critics have corrupted
the taste of the people. Now, he should have the taste of his own, which should be pure one, which should be of a learned one, and it should not be gratifying taste of one person. It must be Catholic in spirit. It must include the analysis in a complete way of the book. Now he says, if we understand the high responsibility of the critic, टीकाकाराची ही जी मोठी जबाबदारी आहे याचा जर आपण विचार केला तर critic is the leader of modern criticism. He is leader of the modern criticism. So in this unit we have talked about many things. Let us summarize those things. First thing, we talked about why do we need literary criticism. Then we tried to define literary criticism. In next stage, we studied the functions of literary criticism. And in last stage, we considered opinions of Matthew Arnold and T.S. Eliot. What do they think about literary criticism? या गोष्टीचा आपण अभ्यास या युनिटमध्ये केलेला आहे. थँक्यू.